Oi Gamers! Tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje estamos aqui para continuar esta história macabra que está sendo a história do Pierce em Call of Cthulhu. Se você estava ansioso para essa continuação, eu peço que já deixe seu like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui para não perder os próximos vídeos. E sem mais enrolações, bora pro play? Bora lá galera, então, entrar na insanidade. Vamos carregar nosso jogo aqui. Estamos retornando agora no capítulo 8 para o Instituto Riverside. Sim, galera, vamos voltar ao sanatório querido. Galera, é o seguinte, quando eu gravei o capítulo anterior, que a gente foi lá na casa dos Sanders e enfrentou aquela criatura horrível, eu gravei a continuação indo lá na livraria, só que eu não consegui incluir no outro vídeo porque ia ficar muito longo. Aí aconteceu uma catástrofe e eu perdi o meu arquivo da Facecam. Então eu vou rodar um trechinho para vocês aí, como que foi lá na livraria, e aí eu vou ler aqui o resumo e a gente vai continuar, que a gente agora vai para o Instituto Riverside novamente, galera. Na Livraria Sem Nome, Pierce seguiu a trilha de uma tentativa de roubo e descobriu que Charles Hawkins era o responsável. Pierce abriu o cofre do livreiro para descobrir o que ele e Sarah Hawkins haviam escondido ali. Um livro encapado em pele humana que exerceu uma atração irresistível sobre o detetive. Ao abrir o tomo, a mente do homem foi projetada para outro corpo. Where's the bookseller? Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. An old diary. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. This burglar seems to be rather clumsy. To whom does this footprint belong? What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case.
Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Kind of chalice. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham Editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. The Chalice of Knowledge. The Queen has little protection. So these are the volumes that Drake was talking. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. So these are the volumes that Drake was talking about. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume.
This man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Galera, estamos na pele da Colden. Em relação ao paciente. Examinar o paciente, ele foi drogado, chamar o Dr. Fuller. Examinar o paciente. Very well. I'll examine him. Vamos examinar então. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Meu Deus. So, doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Tem alguma coisa na barriga dele? O estado dos braços é preocupante e ele está gravemente desidratado. Tem alguma coisa na barriga Did you dele. examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should Meu operate on him Deus. at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. O estado dos braços é preocupante e está gravemente desidratado. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Meu Deus, galera. O estado dos braços é preocupante. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes, they can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Que o corpo dele está mudando. Tá. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's Lá not vem. here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs.
There. What have you seen to put you in such a state? Esses sintomas são preocupantes? Eu nunca vi nada parecido. Você está transformando ele em um monstro. Esses sintomas são preocupantes. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. Meu I even Deus! think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. Tá aprontando. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Olha, me ameaçando. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Os prontuários escondidos são a prova. Ninguém mencionou um crime, por enquanto. Fique fora disso. Os prontuários escondidos são a prova. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Eu espero, querida. Ó, tô de olho em ti, hein? Tá, gente. A gente tem o que pegar aqui, ó. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Tá. O cara tá esquisito. Gente, a gente tá na pele da Colden agora, meu Deus. Meu Deus, tem muita gente aqui, ó. Opa, tem um cara aqui. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? O que aconteceu lá? Os contrabandistas? Pode me contar uma outra hora. O que aconteceu lá? What did you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. Tá. Entre no gabinete do Fuller. É a minha missão, gente. Os caras se contorcendo aqui, ó. Please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Vai, trabalha. Meu Deus, gente. Tá. Tem coisa pra fazer aqui. Why did nobody tell me about her admission? O arquivo descreve o estado no qual Irene Sanders deu entrada no Instituto Riverside, assim como os tratamentos administrados a ela.
Fuller adicionou uma nota escrita à mão, recomendando que ela seja levada à ala psiquiátrica para que possa ter o silêncio e o descanso necessários. Meu Deus, gente! O que ela tá fazendo aqui? Olha, parece que tá morta. Meu Deus, gente. O que é essa enfermeira aqui? O que é esse cara? Ó, tá paralisado. Tá, antes de ir pra lá, eu vou só olhar mais umas pessoas aqui. Tem esse cara aqui. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Será que tem coisa pra fuçar aqui? Não tem. Tem. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Ela não pega a chave. Ai, que burrice. Tá, a pessoa aqui. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Um cara aqui que eu já vi, eu acho. A Irene. Tá. Esse cara aqui eu já vi. Tem um prontuário aqui. Hay fever. What's he doing here? Tu trocou a medicação do cara ou... Ficou só olhando, né, eu acho. Tá, eu acho que ali eu já fui, né? Foi dali que eu vim. Beleza. Eu tenho que entrar no gabinete do Fuller. Cozinha. Só limpando o banheiro aqui. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. Este livro muito interessante, destinado ao público geral, demonstra como ciências não reconhecidas influenciaram a medicina moderna. Magnetismo, segredos de avó, acupuntura chinesa, hipnose, fitoterapia, alquimia e muitas outras contribuíram a um certo grau para o enriquecimento da medicina no início desse século. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Tá. Oh, listen to the way you talk, you naughty Tô focando, girl. né? And the answer is no. You can imagine that she Ai, doesn't gente. dare say a thing. Eu já tava aqui. That silly goose lets herself be trodden on. Tá. Oh well, at least This we will place have draws to you go in on. and never lets you go. Just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Tá. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Por que você fala com ela? Aguente firme. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Tadinha. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. It's temperamental, if I understand correctly. Tá. Eu tenho que seguir esse cano, será, gente? Tem alguma coisa pra fuçar aqui? O que ela vai fazer? Tá. Beleza. O cano vai pra onde? Tem a porta ali. O cano vai pra lá e vira ali, ó. Que sala é essa?
dá pra abrir gaveta aqui. Tem uma mulher ali, ó. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Essa deve Wait ser a a minute. bruxa. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Tá, então esse aqui é o gabinete dele. Distraia, corte a água. Beleza. Não precisa falar 2 vezes. Cortar a água. O cano vem pra cá, ó. Pra cá. The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Mas tu é muito burra, né? Onde é que é esse escritório agora? É aqui? É pentelho, né, gente? Onde é que eu vi o negócio agora, a chave? Tá, é ali. O escritório do coiso. Pra onde que eu vim? De onde que eu vim? Porque eu não fui pra todos esses lugares. Eu tenho que ver da onde que eu vim. Ó, eu passei por aqui. Bloco B. É aqui. É aqui mesmo. Mas é burra, né? Chave da caldeira. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Agora eu vou lá. O que apareceu pra falar com esse cara? May I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. Ela está bem. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Eu espero muito que seja aquela senhora lá que falou, que eu olhei e ela falou do rim, né? Porque se não for, já era. Onde é que é o cano mesmo? É aqui nessa porta, né? Aqui. Fechou, beleza. Aí aqui não tem mais nada pra fazer senão isso aqui, né? Vai, Colden! I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ai, meu Deus. Ainda tem isso, né? Claro, né, que eu tinha que explorar. Thomas Fuller. Let's hope I can go through the administration office. Não. The operating room is never accessible after an operation. Aqui. Aqui não tem nenhuma ferramenta? Tem. Aqui. Chave inglesa. Bora lá. Não, galera, tá sendo fácil aqui, ó. Tô indo nos lugares certos. É aqui? Não, meu filho. Abre essa porta. Aí agora a gente fecha a porta. Beleza. Consegui. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Tá, eu cortei a água. Agora eu preciso sair daqui. Eu preciso ir lá agora na...
Não é pra cá. Bloco A. Será que é aqui? Eu acho que é aqui, ó. É lá, ó. Volte até Elizabeth, meu Deus do céu. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Vai, Elizabeth. Onde é que tu vai? A mulher tá ali, ó. Eu acho que a mulher não tá mais aqui. At last. The missing files must be hidden here. Tá. Não dá pra procurar aqui. Não dá. Aqui. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Estudo da síndrome de Stendhal, distúrbio mental particularmente raro. Os enfermos exibem transtornos mentais relacionados à exposição a obras de arte. Meu Deus. I should go another way. Meu Deus. Ah, tá Something aqui, is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Quebra-cabeça? I've unlocked something. Patient Oh, foi files. rápido? I was right. Este cilindro estava escondido dentro do escritório do Dr. Fuller. Ele gravou seus pensamentos sobre uma das várias sessões de psicanálise às quais Sarah Hawkins foi submetida. Entrevista da Sarah. Tá. Ah, aqui, ó. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Meu Deus. Tem coisa escondida. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, Ah, não! I assumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Ali. Why is Ethan on medication? Quem que é Ethan mesmo? Olha só. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Meu Deus, gente. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. O que será que tem no porão?
Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It's fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all Quem que é essa criatura? the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Ai, a gente precisa ir nesse porão? Tá tudo no porão, gente. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Um sapato parcialmente queimado parece ter pertencido a Sarah Hawkins. Meu Deus, gente. Eles forjaram o incêndio na mansão. Tem um sapato meio queimado aqui. E o médico acabou de falar que todos os pertences da Sarah estão no porão. E que ele vai esperar o alarde acabar para ele se desfazer de tudo. E a gente vai lá, obviamente. Com certeza iremos. Não tem mais nada pra ver aqui? Acho que não, né? Meu Deus, gente. I must go back to the basement. Preciso voltar ao porão. E por que a gente tá sendo a Colden agora, né? Desça até a ala psiquiátrica. Como é que eu faço isso? Eu tô muito curiosa por que a gente tá sendo a Colden. Limpa na recepção. Beleza. Ali é saída. Não precisa sair. Bloco B. Mas eu preciso descer. Como é que desce? Eu não entrei aqui. This man, Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? O arquivo está estranhamente incompleto e o tratamento não é descrito em detalhes. Não segue a prática padrão. Gente, o registro do Pierce. Dr. Colden, we need you at once in dormitory B. Qual é a What is the situação? problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And we had a patient come up from the psychiatric wing. Were you able to see him? Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Meu Deus. Desça até a ala psiquiátrica, tá? Mas... como é que eu desço? Tem coisa... acho que aqui é essa porta que eu não fui, ó. Aí, ó. É aqui que eu tinha que ir. Era essa porta que eu tava esperando ver. Por que a ala psiquiátrica tem que ser lá embaixo? Eu acho que é onde o Pierce estava, né, gente? Que daí soltaram aquele gás todo. Será que não é? Olha só. Já tem uns bagulho aqui, ó. Meu Deus, gente. É aqui mesmo que o Pierce estava. Não abre. E essa porta aqui abre, será? Abre. Achei! Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Meu Deus! Meu Deus, gente! If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. O cara da livraria! Talk, filthy thief! I swear I'll shoot! Foi o Hawkins, você não é um assassino, eu não fiz nada de errado, você vai se arrepender. Foi o Hawkins. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book
Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Vi pelos olhos de outra pessoa a Marie Colden. A Marie Colden. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Sim. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Bora, gente, salvar a Colden. Meu Deus. Era real, então? Eu achei que era uma coisa que ela tava, tipo, lembrando. Corvinho. Instituto Riverside. O livro projetou Pierce no corpo da Dra. Colden. O detetive assistiu, impotente, enquanto a amiga de Bradley conduzia seu inquérito. Ao tomar conhecimento dos experimentos de Fuller, ela entrou no gabinete dele e descobriu que o diretor do Instituto Riverside estava escondendo informações sobre Sarah Hawkins. E talvez até o corpo dela. Só que ela foi descoberta por Fuller. Pierce tem que salvá-la antes que seja tarde demais. Galera, agora fica a dúvida, né? Se tivesse entrado lá naquela outra portinha de metal ao invés daquela outra ali, o que será que teria acontecido? Será que ele teria vindo atrás de mim? Ou será que eu teria descoberto alguma coisa? Fica a dúvida, né, gente? Meu Deus do céu. Galera, e eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o episódio de hoje por aqui para ele não ficar muito longo e a gente continua daqui no próximo episódio, galera. Agora, de novo, na pele do Pierce, entraremos no Instituto Riverside. Se você gostou desse episódio aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui ao lado o último episódio, caso você tenha perdido, e também a playlist com todos os capítulos, caso você não tenha visto essa história macabra desde o começo. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!